Baik, kita boleh mula Okey, terima kasih kepada semua rakan media yang hadir pada hari ini. Dan saya faham telah lama rakan-rakan media memohon jawapan tentang perkara ini. Cuma kita perlu beri laluan dan fokus kepada search and rescue sebelum ni. Hari ini bersama saya adalah yang dipertua daripada Majlis Perbandaran Pulau Selangor dan juga daripada Jabatan Perhutanan Selangor. Okey, baik, saya akan terus masuk ke kenyataan media. Kerajaan Negeri Selangor sangat berduka cita dan kesal dengan kejadian tanah runtuh yang merenggut nyawa di Fathers Organic Farm di Batang Kali, Hulu Selangor pada Jumaat lalu. Kerajaan negeri telah menggenap pasti keperluan untuk merangka satu garis panduan yang khusus untuk aktiviti-aktiviti perkhemahan susulan kejadian ini. Umum mengetahui aktiviti riadah atau rekreasi seperti perkhemahan, camping serta glamping merupakan kegiatan yang sihat dan telah menjadi satu gaya hidup baru. Kerajaan negeri tiada halangan terhadap aktiviti ini, malahan menggalakkan gaya hidup sihat di kalangan rakyat Selangor. Walau bagaimanapun, tragedi tanah runtuh di Batang Kali seharusnya dijadikan iktibar. Selain daripada kawalan terhadap perniagaan utama, pemantauan seharusnya dibuat terhadap aktiviti sampingan yang dijalankan pihak operator. Selama ini, setiap perniagaan telah pun dikawal secara rapi melalui lesen perniagaan, kebenaran berancang dan pelan bangunan serta penguatkuasaan. Namun pihak berkuasa tempatan tidak mempunyai syarat khusus bagi aktiviti tapak perkhemahan kerana aktiviti tersebut merupakan aktiviti sampingan yang dijalankan oleh pihak pemilik hotel ataupun pemilik resort. Oleh itu, kerajaan negeri kini dalam usaha untuk menyegerakan bancian terhadap jenis dan jumlah aktiviti perkhemahan dan seumpamanya yang masih tidak dinyatakan serta diklasifikasikan secara jelas dalam kategori perniagaan. Bancian juga akan menggenap pasti lokasi-lokasi aktiviti tersebut dalam melihat kawasan-kawasan sensitif alam sekitar dan tempat yang tidak sesuai atau berisiko bagi aktiviti rekreasi. Kerajaan negeri juga sedang mendapatkan maklum balas daripada pemegang taruh aktiviti rekreasi dan perkhemahan seperti pengusaha, persatuan-persatuan rekreasi dan perkhemahan serta agensi-agensi kerajaan. Semua dapatan ini akan membantu kerajaan negeri merangka garis panduan supaya aktiviti perkhemahan dan rekreasi dapat dijalankan dengan selamat dan tidak memudaratkan mana-mana pihak. Hanya pengusaha yang patuh kepada garis panduan akan diperakui oleh pihak berkuasa tempatan dan Tourism Selangor untuk menjalankan aktiviti tersebut. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada keluarga-keluarga mangsa dan kita berdoa supaya proses search and rescue yang masih berjalan untuk 7 mangsa dapat berjalan dengan lancar dan berjaya. Sekian, terima kasih. Ada English version. Okay, alright. Since there's a demand for me to explain a little bit in English, okay, I'll summarize what I have said just now. That camping activity is it is a healthy activity, and it is also, to many, it is also a more affordable activity. And this type of activity should be encouraged. And we also need to regulate. We have learned from the landslide tragedy in Batang Kali that we need to regulate the activity such as camping or glamping. State government will be carry on with the survey to determine the locations and the numbers of camping activities in the state. And after that, we will be conducting a workshop and to come out with the guideline for better regulation to ensure the safety of everyone.
Okey, saya buka untuk soalan. Haji, Ya. berkenaan dengan lokasi kejadian, adakah pihak pengusaha langsung tak berhubung dengan majlis perbandaran itu, berhubung dengan pembukaan program itu? Di atas lot tersebut telah mempunyai kelulusan kebenaran merancang. Di bawah sedikit, dia bukan di campsite betul-betul. Dia di bawah sedikit tu mereka telah kemukakan permohonan KM dan telah mendapat kelulusan sebelum ini. Yang tu apa? Untuk resort penganginan. Yes. Ini tak disalah disebabkan pihak pengusaha sebab aktiviti tak ada, sebab aktiviti aktiviti tak ada wujud lesen tu. Saya rasa macam tu. Sekiranya if there is no specific rules, then common rules will be applied. Sekiranya kita tiada satu kategori yang di mana pemohon boleh memohon, maka dia harus mengguna satu common rules. Ia bermakna dia masih ada lesen perniagaan yang boleh dipohon. You were talking about this guideline. Is there a timeline to formulate this guideline for camping? We will do it as soon as possible. At this moment, I think the most important thing for us to do is we need to determine the number of campsites, and we also need to determine the location and to determine whether it is safe or not before we can bring it to the workshop. Yes. So I'm sure everybody saw what the minister said the day of the landslide, that the owner of this organic farm did not have a permit. And then there was a report yesterday that the operator of the farm said that he had tried to get a permit but was told no such thing existed, and since he wasn't a hotel with permanent structures, there was no permit to get for it. So my question is, I'm just trying to get clarity. Is there no law so that no law, this operator, I want to make sure I understand this correctly, did the operator break any law or did the operator not break any law because there is no laws that would have covered this? I beg to differ that there is no law. There is always a law. As I said earlier on, when there is no specific rules, then common rules should apply. At this moment, there is no subcategory. Camping is considered as subcategory or sub-activity. So it is not stated in the main category at this moment. That's the reason why we need to conduct a survey, and then subsequently we need to conduct a workshop to determine what is the best way to put camping or glamping into one of the licensing category. So did the operator of this organic farm violate the law by allowing overnight? I think at this moment we are not arguing about are they violating a law. That we will leave it to the police for their investigation. So our role or moving forward now is we need to make sure that a camping activity, this type of healthy activity, should be encouraged, and we need to regulate it to prevent such incidents to happen again. And in the meantime, any camping facilities in this state that are operating, if they haven't gotten some sort of clear permit, whether it's for hotels or whatever, are they allowed to operate without a permit, or is it provided they are allowed, provided they have the business license. A business license as a resort. As I explained earlier, camping, be it camping, fishing, kayaking, those are considered sub-activities. But at least they need to hold the main license, the main business license, because they are doing the business operations. So business license is required for every type of businesses. So ini maknanya dia ada kendaraan rancang tapi dia tak ada lesen perniagaan untuk resort di sini lah. Yeah. Maksud tu? Yeah. So berarti memang ada salah pada yang sub tu memang belum wujud. Yang tu salah ke tidak salah kita serah kepada pihak polis untuk membuat siasatan. Tetapi yang penting sekali bagi kerajaan negeri dan juga kerajaan pihak berkuasa tempatan adalah moving forward, apa yang sepatutnya kita buat supaya mengelakkan insiden seperti macam ni berlaku lagi. Kita nak mengelakkan insiden seperti macam ni. Yes. There's a story in Baharu saying that state government will take legal action against errant hikers
Johor Bahru. Yeah. Just to just compare some perspective. Will Selangor take legal action against errant hikers or those who go camping on their own, despite the fact that it's already a monsoon season? If you are talking about hikers, I believe I suppose you are talking about those hikers hiking inside the forest. So that I'll leave it to Forestry Department to assist me on that, because Forestry Department has issued an order that during a monsoon season, hiking activity is not allowed inside the Forest Department. So if they still did not follow the order, then it is an offence. One more question, Wadi. MPJ councillor suggested that the government should... Maaf. Yeah. The councillor suggested if the state government can impose a mandatory hydrological impact assessment report on hillside development, what's the state government take on that? We are talking about the camping activity now. So if you are referring to the massive development that we are discussing in a different platform. So, Wadi, just to clarify, does Father's Organic Farm have a business license? No business license. Okay. Kami nak tanya polis dah sudah panggil pihak sponsor Father's Organic Farm kat Selatan dah jadi ada dah, ataupun sebenarnya nak panggil dah pihak sponsor untuk tanya dia lebih detail mengenai lesen perniagaan mereka, lesen perniagaan Father's Organic di sini ke dia boleh bidang kuasa di sini ada tak Wadi? Boleh ulang? Soalan saya adalah pihak polis dah panggil pihak pengusaha juga untuk siasatan berkenaan insiden macam pihak polis akan bagi dah pengusaha Kampung Baru Negeri tadi mengenai benda dakwah-dakwah mereka masa diorang minta lesen pada tahun keempat. Buat masa ni kita serah kepada PDN untuk buat siasatan. Nah, bagi pihak PBT ataupun pihak MPHS, kita akan jumpa semua pengusaha ataupun operator resort ataupun camping di kawasan Selangor supaya kita nak memastikan aktiviti yang mereka jalankan tu adalah selamat, termasuk Father's Organic Farm. Kita akan jumpa dan kita akan buat penerangan. Sekurang-kurangnya mereka perlu mohon lesen perniagaan pada masa ini. Jadi, Wadi, bancian dah bermula ke? Bancian yang Wadi cakap? Bancian dia telah bermula. Tetapi dia bila? Dah lah. Sekarang sudah senarai the first batch sudah ada 60 lebih di kawasan Hulu Selangor, tetapi bancian tu belum disempurnakan lagi. Hulu Selangor masih menjalankan bancian buat masa ni. Jadi bancian bermula sejak bila dan berakhir bila? Kita belum tepatkan tempoh berakhir bila. MPHS telah mulakan bancian tu 2018 sebenarnya sudah ada satu bancian, tetapi sekarang kita perlu satu bancian yang lebih up to date, dan bancian tu termasuk faktor keselamatan. Kita perlu buat satu bancian seperti itu. Dekat 2008 dah start bancian, so boleh tahu tak sekarang yang ada kau Kuantiti jumlah kuantiti tu buat masa ni 61 di kawasan Hulu Selangor. Majlis di bawah pentadbiran Majlis Pemandaran Hulu Selangor. dapat lesen dia, semua ada lesen dia. Belum. Ada yang ada, ada yang tak ada. Oleh itu bancian baru adalah penting bagi kita untuk memastikan semua ni dapat menjalankan perniagaan mereka secara proper. Wadi, ada statistik tak untuk seluruh negeri Selangor? Belum ada. Oleh itu bancian tu diperlukan. Ya. Wadi, apa selepas bancian? Maknanya adakah kerajaan Selepas bancian, untuk masa undang-undang baru ke ataupun macam mana? okey, selepas bancian, pihak kerajaan negeri akan aturkan satu workshop ataupun satu bengkel bersama semua pengusaha, wakil pengusaha, operator, termasuk persatuan-persatuan kampus dan tentunya agensi kerajaan. Kita perlu menggariskan satu garis panduan yang jelas bagi semua pihak. Kita ada di sana tak ada. So ramai macam buang pun atau kawan pun kita tanya macam kelemahan dari segi pemeriksaan dan penguasaan daripada pihak BT semua. Ya, kerana
tapak perkhemahan ni ataupun campsite, dia selalunya di dalam kawasan yang bukan di tepi jalan ataupun di kawasan kita senang nampak. Ada kemungkinan besar di dalam hutan ataupun di tepi sungai, dan maklumat ni bukan sentiasa akan dimaklumkan kepada pihak PBT. Itulah sebab kita perlu satu bantuan yang terkini. Tentu kita perlu melibatkan Jabatan Perhutanan kerana mereka ada kepakaran bagaimana kita boleh menjaga hutan dengan baik. Yes, sir. Is there a state government agency that is responsible for enforcing this, that could have done inspections? Because he was open for a while, he was openly promoting the business on social media. It was no secret that they've been open for a while. So is there a state agency that could have been doing an inspection and maybe raised the flag saying we have someone that's sort of, it's a gray area, it's not a question if he should have even operating as a campsite. Is there an agency that could have caught this and maybe raised red flags earlier before this happened? Before the landslide happened? There are various agencies that in the state, including the local council, forestry department. It is very much depending on the locations. Do you know who would have been responsible for, in that location, who would have been responsible for enforcing to make sure that this was a business operating with what it was permitted to operate as? Is it, what would be the state agency responsible for that location? Yes, we do not aware that there is such camping operation in that location. The application that local council received was to develop a small resort next to the campsite. Therefore, we do not have the specific information about this campsite at this moment. So I want to make sure I'm clear though. I'm not saying there was, I'm asking, was there any attempt by the operator of the organic farm to mislead what the plans were? What plan? Well, I'm saying, was he at all trying to, I mean, he was openly on social media, promoting the business as a campsite. Was that also in any way made clear to state authorities or local authorities that that was also part of what he was doing, or did the paperwork say something completely different from what he was actually doing? The campsite activity is not part of their planning order. We received the application for the planning order to develop a resort, and the camping activity, they did not specify the camping activity inside the planning order applications. And getting back to my original question, what would have been the local or state organization responsible for making sure that the business was operating the way it's supposed to be? So moving forward, we need to carry out a thorough survey in all the locations in Selangor, not only in Hulu Selangor, to determine how many campsites do we have. And we need to determine the safety as well. So this is what we are doing now, and after that, subsequently, we need to conduct a workshop which involve the operators of the campsite together with the agencies and also the campers associations. Is there a particular agency that should have caught this before the landslide? Is there already an existing either state or local agency responsible for enforcing the rules in that site to make sure he was? No, at this moment, we do not have the specific regulation on campsite. So moving forward, we need to have one. Maybe, nak mohonkan, kiranya pemilik hadis organik ni tak tahu salah satu dijatuhkan bawah kesalahan mana? Kesalahan mana? Jadi yang tu biar polis buat siasatan lah. Yeah. So, because according to the last Batang Kali farm PIC, they got press conference, or I think last few days only. Yes. So he said that is the hutan simpanan crashed down to their camping site. So this issue also need police to investigate or what? Yeah, that we need to leave it to the professional to get the police to do the investigations. Yeah. Jadi katanya cuma nak verify yang kawasan campsite yang diorang punya yang diorang urus. Diorang dah masuk dengan kawasan hutan ke yang tak bukan dalam milik diorang ke? Yang itu dalam lot tanah milik. Masih dalam yang lot milik diorang. Dalam tanah milik. Okey, yang 6 bawah tadi yang Wabi sebut di Hulu Selangor, adakah mereka pengusaha di tanah sendiri ataupun ada juga yang pencerobohan di tanah-tanah kerajaan dan sebagainya? Semua ada termasuk. Ada. Maksudnya ada juga yang menceroboh tanah kerajaan dan tanah-tanah yang tak sepatutnya?
Ya. Bagi yang tapak yang telah menceburui tapak tanah kerajaan, yang itu tindakan pengupasan akan diambil. Yang itu memang tidak dibenarkan. Okey, Kak Bidya. Jalan, yang tu JKR. Tak ada wakil JKR. Yang tu saya perlu serah kepada JKR untuk menentukan adakah jalan tersebut selamat ke tidak selamat untuk digunakan. Okey. Ya. We know all the campsite in Selangor was closed for 7 days, right? Yes. But we know that the monsoon season will be begun. Yes. So, is it after 7 days they can still? Yes, the initial instruction was they have to close for 7 days. So after 7 days, they can resume operation. But our advice is they need to constantly monitor the safety of their site. And our advice to public is try to avoid the high risk areas, such as next to a river, the main rivers, or next to the slope. Okey. Yeah. Pulau Selangor. Sebenarnya banyak agensi, bukan PBT sahaja yang boleh buat pemantauan. Kerana yang tu juga berdekatan dengan jalan JKR dan adakah jalan tu selamat dan sebagainya, dan juga agensi yang berbeza. Bagi pihak MPHS, Majlis Perbendaharaan Pulau Selangor, mereka tidak dimaklum walaupun ada permohonan dikemukakan kepada MPHS, tetapi yang tu adalah permohonan untuk membangunkan sebuah resort, bukan dan organic farm, tiada aktiviti camping. Jadi sebenarnya pihak MPHS tidak dimaklum bahawa di kawasan tu ada aktiviti sebegini. Ada yang turun, ada yang tepi sungai. Oleh itu kenapa saya menegaskan bahawa bancian yang terkini itu adalah sangat penting. Kerana kita perlu ada satu maklumat yang terkini supaya kita dapat memastikan tindakan betul dapat diambil. Tadi ada satu soalan lagi belakang. Okey, last one. Okey. Yes. 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 Yes, 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 yes. When they submit their planning orders, all these are part of the technical requirements, including EIA. Was this particular area mentioned that it was a dangerous area, that it has this particular risk of landslides within the soil? Was that ever mentioned any particular report by any government state? Their submission for the planning order application, yes, it is together with EIA, yes, and they have obtained the EIA approval for the development of resort, not the campsite, not the campsite. Okey, boleh Kak Media? Boleh? Terima kasih. Okey, terima kasih, terima kasih.